Oi, gente, aqui é o Obiel, passando para avisar para vocês que esse é o último episódio da nossa série de Life is Strange True Colors. Lembrando que todo esse conteúdo foi retirado lá da live em obiel.live. Passa lá, eu faço live de segunda a sexta de vários e vários joguinhos como esse aqui, League of Legends, toda uma palhaçada, tá tudo lá na live. Passa lá e um bom vídeo para você. Lado B, eu imaginei que o último capítulo fosse Lado B. E vem aí. Isso foi o quê? Imagina isso Welcome back, Alex. e ela não matou, ele não matou a Alex, né? Provável. Ele só sentiu o que ele ia fazer. Ela só viu, tipo, na cabeça dele, certeza. Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? I thought I learned what it means to make a place your home. E se Ryan não ficar contra o pai dele, ele é retardado. Let's talk about how it feels to know that you might have been wrong. I suppose I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Meu Deus, uma vibe... Got to kiss a sweet boy. Uma vibe meio Until Dawn, né? Com essa psicóloga do nada. You're right back where you started. You're wrong. I don't belong in here. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Meu Deus, que... What the fuck? Oi, Bia. These don't belong to Dr. Lin. A tuning peg. Meu Deus, eu tenho como tele... Hey, my guitar. Knock, knock. Meu Deus, gente. Meu Deus, a tradução de milhões. Alex Chen? My guitar case has never heard of me. Sure. Quem te deu foi o Gabe, né, filha? Meio óbvio. Dr. Lin always records our sessions. Pera aí, gente. Vamos lá. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. Ryan. Só falta você me decepcionar agora, viu?
Meu Deus, que vibe. A vibe Maria Gadu. Lonely. É o John ali. Is that what I look like? Really? No, I don't think that's right. Olá, Claire Joseph. I guess that's me. Case number 53322. 533, 222. Thrown down a... what? Ela sofreu um delírio detalhado e robusto no que ela é capaz de ler o estado emocional de outras pessoas. Ela acredita que, devido a essa habilidade, seja excepcionalmente capaz de ajudar os outros a superar traumas pessoais. É difícil ignorar a ironia. Alguém profundamente disfuncional como ela está adotando uma função de cuidadora emocional. Caso ela não retorne a ser meus cuidados, acredito veemente que as tentativas imprudentes de consertar os amigos e a família acabariam diferindo alguém. Queria que as relações diárias constituem uma ameaça ao bem-estar das outras pessoas, portanto, recomendo que ela seja arremessada em um poço sem fundo e que o corpo dela seja despedaçado com tábuas de tijolos até que ela seja esquecida na escuridão debaixo da terra. Isso, na minha opinião profissional, é a atitude mais humana que podemos ter pra ela. E imagina desumana, né, meu amor? O Leandro aí já anotou certinho. Isso, você imagina a desumana, né, meu amor? A desumana a gente infarta, né, que tadinha. Of course. Of course. Fui pelo caminho mais longo, mas é isso. Ela não morreu. Tipo, óbvio, né? No caso, ela bateu toda a cabeça, tá no fundo da mina. Quer ver? Que delícia, que sabor. Passou de raspão na cabeça dela. Meu Deus, ele mira mal. A idade. Amiga, silêncio. Fique quieta, bem quieta. Passa a vibe rata, meu anjo, assim. Quietíssima. Você não tá entendendo o nível de você ficar quieta. É tipo assim, calada, amiga. Encalacrada. Você não tá entendendo. Amiga, calada. É, parecia que tinha a cintura do jogo.
Alex. Gabe? It's the boss. It's the boss. Galerinha. Peraí. Não, You're dead. se você me humilhar, você dá na minha cara. Calma aí. So, lots of people are dead, Alex. Most people. The most people reporting Where are Capital we? World War Media, particularly that half of my friends are lot. I want to say a hospital. Dr. Mendez to intensive care. Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick. So is our father. But it's a different kind of sickness. Play your part. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you, Dad. behave. Meu Deus, é como se eles fossem crianças. Alex, go check on your mother. Meu Deus, ele é feio. Okay. Esse pelo menos a mãe presta. Mas não tem ninguém, gata. She was right over there. Ai, que susto, como vocês são boiolas. We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. Mom used to fidget with her keys whenever she was worried. Gabe, Alex, I need you to listen very carefully. We got some scary news today, and I'm going to be spending some time at the hospital. What? Mom? Are you okay? Hush now. It's going to be okay. Do you It was always too hot in this room. Gabe told me it was full of needles. We spent so much time in here that I basically memorized every article. She's just on the other side. The other side of Hollywood. Meu Deus. A mulher morrendo e a gente olhando a quarto do hospital. Que delícia. There's something so weird and scary about watching your dad cry, Mom. Every time I saw her, Ah, eu pulei a fala mesmo, gente. Eu tô assim, Hi, agoniada. Mom. Meu Deus, o Covid. Mom. Such a brave girl. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Meu Deus, Gabe, você quer me humilhar? Passando o jogo inteiro aqui pra te ajudar. Você quer me humilhar, seu desgraçado? Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Meu Deus, gente, que loop temporal. Alex, go check on your mother. Okay.
A Alex vai fazer um chilique, daí a mãe dela vai morrer por causa disso, daí ela vai ficar traumatizada por causa disso, vai precisar de um negocinho, não é isso? Ai, obrigado. O pai dela vai brigar com todo mundo, ó, gente, já tô prevendo aqui. O pai dela vai brigar porque falou assim: você matou! Wait. Entendeu? Did Imagina I que deve miss ser uma coisa something? dessa. No matter how much Mom drank, her throat was always dry. She knew. Even then, she knew. Mamá. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair and eating. Vamos lá, gente. Hi, Mom. 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 Water, Alex. Get her some water. Meu Deus, tem um médico nesse lugar. Vambora, bora. Meu Deus, mulher, que é isso? Que lerdeza. A mãe tá morrendo, você tá aí. Vai. Ela é morrendo e a gente andando. Thank you. Next. You almost never cried, even when you were very small. Did you know that? That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother, your father, they are going to need you. Oi, Tui. You have to be strong. Nossa, eu tô até, galera, sinceramente. Will you do that, Alex? Such a brave girl. How do you ever get so brave? Imagina se ela soubesse que o outro foi de base, é sobre isso. Ai não, gente, pelo amor de Deus, chega de coisas de hospital, chega de família morrendo, de gente se espedaçando. Ai, gente, esse negócio era pra ser saudável.
Pra você que disse que minha voz é feia. Ai, gente, desculpa, lembrei disso agora. Meu Deus, a mãe me lembra. No desenho ali, me lembra a doutora Ali. Vocês acham que a Alex tem muitos traços orientais? Porque o Gabe. O Gabe tem muito. Tipo. Mas ela não acha que tenha Was that the tanto. last time you talked to her? Mom, Sei lá, ou sei lá, ou, sei lá, não sei. Agora que eu parei pra pensar nisso. I think so. do you miss her? Gabe, what's going on? You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. Meu Deus, o que rolou? Homem, né, meus amores? É complicado, realmente. This is going to suck so bad. Play your part. Bom, a minha atitude vai ser ficar sentada. Estudando, lendo. Pode se matar aí. Boa sorte. There was only ever one thing to do when they got like this. Drown them out. Essa música eu já conheço. Alex? Hey. It's okay, it's just me. But you know that's not how it went down, right? Eu também não sei o nome, mas eu já ouvi ela. Meu Deus, gente, que vibe. It's like vibes. It's vibes. It was my job to keep the peace. But no matter what I did, I tried so hard to keep my promise to her. Bem injusto isso, né? Eu não sou obrigado, não. Ele é o pai, ele que lute. Mom and Dad had this TV before they had either of us. Gabe had barely used this backpack in weeks. Nobody could get Gabe loved Son of Lead back when it was an indie. The killer mistress tabs in this book weren't even close to right. Cleaning Dad's ashtray was not my favorite job in the world. At least I managed to hold on to you, Shoo Shoo. Dad's laundry. I always set it here when it was done so he could find. I wanted to be a werewolf that Halloween. Couldn't afford the Gabe used to steal Dad's beer all the time. It was like
The one thing they didn't fight about. We never really touched these after Mom died. 2 cups water for 1 cup rice. Set timer for 30 minutes. Almost empty. Almost. Hey, Gabe. I'm Leslie Halloran. I'm from the Oregon State Child Protective Services. We got a call from someone who said there might have been some kind of fight here last night. Is your dad home? Meu Deus. Oh, gosh. You know what? We were... Yeah, that was like rehearsal. And I'm in this play at school. And my dad, like, he was helping me learn my lines. Must be some play. But if you need anything, my number is on there. Okay? I can't believe they were ever this happy. Mom's old sewing kit. Don't think I've ever even tasted a butter cookie. Where you going? Are you gonna tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke. Again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat. We can sell some records. Or what about my guitar? We could sell that. Alex, what is it gonna take to get you to stop defending him? If your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Gabe! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit! Dad. Meio injusto, viu, colocar. Alex! I'm okay. It's okay. It was an accident. Alex, I didn't... Dad, it's okay. Really, I'm not hurt. I can't do this. Dad? Ele vai deixar os dois... Ai, que atitude meio... Someone will come. That woman from CPS. Someone. Eu devia ter ligado o rádio, eu queria saber que música que era. Dad! I'm sorry. No. No. Dad! Ei, Gabe, você foi um trouxão, viu? Sinceramente. Você foi um baita de um trouxão, viu, Gabe? Eu tenho que admitir, viu? I'm a survivor, I'm not gonna give up. Hey, can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kinda thought it'd be nicer. I can't do this, okay? I can't.
You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. You were 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Eu tenho 18, né? Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone. I'm alone. Lord, I'm myself no more. Alex. Play your part. Play my part. I used to write one every day. Stupid. Why? You clearly missed him. And they should have stenciled the same thing on all of us. You really feel like you were their property? I took a fork in here one time and hid it under my mattress. Just 'cause, fuck you. Fancy. Everyone had one good outfit. I remember the kid who put this here. Sadie? Sally. Something with an S? You were friends at first, right? Way at first. Then I freaked out on her and she was done with me. They used to say this place wasn't a prison. Meu Deus. Well, maybe they were trying to keep you safe. Guess so. Whatever the God, they put me on so many meds. Did any of them ever work? Some of them helped, a little. None of them fixed me. In their defense, mutant empathy isn't exactly in the DSM. Que surto, gente. I don't understand. Why can't I have my guitar? We've been over this, Alex. Your guitar stays in the rec room. You can play it during free time. That's bullshit. I don't need it in the fucking rec room. I need it when I'm stuck in the fucking dorms. Alex, that's enough. Maybe we'll just take away your guitar privileges entirely, if that's what you prefer. You can't. Ela tá no meio, vai aparecer decisão de um lado, decisão do outro. Eu vou poder ficar com o Gabe e ir embora, não é isso? Ou eu tô louco? She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. It says here she's sensitive. What does that mean? I wonder why she's never found a home before. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something Off. broken. Wrong. With her. Meu Deus, gente. Brasil. É bem a vibezinha
aquela moça que grita lá, como é que chama? Banshee. Amiga, você colocou a mão no vidro. Ai. É meio corajosa, viu? Sinceramente. I'm sorry. I'm sorry. Why? The old typical You need to see it. Alex right now. See what? Why? Oh. Because Then she's nobody dead. picked me? Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody wanted you. Nossa, mais alguma humilhação? Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us. You were 11 years old. Muito obrigada pela You were 11 years sensatez. old. You were a kid, Alex. Let it go. Realmente, filha. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. Don't you give up. No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up. What? Get up and fight. Não deixa só a parte ruim definir você. E é sobre isso. Que isso, gente? Se fosse um pé, uma lanterna. Ai, o negocinho que faltava. Meu Deus. Começou a chover aqui, galera. Tô com medo de cair. O que mexo agora? Thank you, Gabe. I've got to find a way out of here. No more ladder. Not that I'd be much good at climbing. Mines growing into mines, just like Jed said. I'm gonna choose not to read anything into this. I could almost laugh if it wouldn't hurt so much.
How long has this stuff been down here? Eu pegaria, poderia ser útil, é verdade. Oh, no. No, 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 no. Come on, no, 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 no. I can do this. I can do this. Amiga. Gente, a tela tá totalmente preta. Eu acho que ela realmente tá no escuro total. Eu tô muito triste. Okay, that's something. That aura is the only lead I've got. All right, boys, getting close. Helldivers for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Thypon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No. My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Gente, eu não tô entendendo nada. Que porra que é essa? Steady goes. Steady. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. We gotta move! Now! There's still men back there. They'll drown. Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! Ele tá escondendo o corpo aqui, basicamente. Smells like fireworks. Must be where Thypon blew the charges. Dad. Tipo, o pai dela tá no meio dos escombros. Tipo, what the fuck? Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! Jed, you gotta stop, man. O Jed matou a galera toda. Fuck you, Jed! Come back! It's over, Chen. He's not coming back. Ele matou a galera toda. I'm so sorry. Ele matou a galera toda. No. No, 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 no.
I'm a survivor. I'm a gonna give up. I'm always harder. Agora vocês podem me admirar, caralho. Hora de acertar as contas, velho do slime, querido. Próxima parada que você vai vender champanhe e bebida no inferno. Vai ser hoje. Hoje comeremos cu, galera. Vamos embora. Vamos embora que hoje comeremos cu. Vambora que agora a gente vai esmurrar esse velho. Uma hora a conta chega, querida. Estamos saindo belíssimas. Agora fazer até uma pose, uma passarela. E hoje comeremos cu. Vamos lá, galera. Quer esconder os corpos? Não quer? Quer fingir como se nada tivesse acontecido? Não quer, viadinho? Pois vai ser hoje mesmo. Comeremos cu. During my time here, I've come to realize what makes Haven so special. Será mesmo, It's a amorzinho? flower shop run by multiple generations. A bar owner who greets every customer by name. Ai, querida. Going back 100 years. Tradição, pois veremos quem é tradição agora, baitola. Orgulho, These né? values which define Haven are the same values that Thypon was built on. And that is why our partnership has been so successful. It's been my privilege to renew Thypon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Pois é aí que você se engana, meus amores. Thank you, Diane. Vamos derrubar agora, I galera. speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Almoço, querido. E que tá um sabor agora. Vamos comer agora. Contas e boletos, querido. Pois você quer ver uma conta que vai ser paga? Vai ser paga sim, cara. Vai ser paga sim, com juros atrasados, seu filho da puta. É a loteria, é o capeta na tua porta agora. Bora, Steph, bora, Ryan. Me ajuda, porra. Me ajuda que agora a gente vai desmascarar esse velho. Médico nada, a gente vai dar na cara desse velho. Velho filho da puta. Tá bom? A gente vai acabar. E aí? Eu vou ficar bem? Não. Não, eu vou ficar bem, peraí, não vai ser fácil ouvir, porque a gente vai acertar a conta com esse velho agora, cara. A gente vai acertar as contas com o velhote. Velho desgraçado babão. E se você ficar do lado do seu pai, eu vou excluir os seus arquivos do jogo, eu vou excluir você da sua existência, seu filho da puta. Vambora agora, que a gente vai acertar a conta com esse velho agora. Bora, boletos. Não. Vai ser sonsa não, seu filho da puta. Cala a boca. Ridícula. And so has Jed Lucan. Sonso, velho babão. Você quer me matar, filha da puta? O que tá vendo? Você vai ver o que você vai falar. Brasil. Fuck you. Vambora que a gente vai pegar um boleto muito bem pago. Vai ser o boletinho bem gostoso. Last night, I saw what Thyphon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Boletinho, Jed caused querida. the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Por isso ele ficou com o Gabe. Thypon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. Eles são cruéis. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were 4 people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see,
Só que não deu certo, meu amor, querida. Eu sou babadeira, meu anjo, meu peito é de cera, de cimento, gata. Você tá achando que você vai me deitar? Pois quem vai ser tombada vai ser você hoje. É hoje que a gente vai fechar esse bar velho, podre, caralho. É hoje, gata. Vocês vão acreditar. Ah, se vocês acreditarem nele, vão mandar todo mundo se fuder. Não perguntei pra você, ridícula. I wasn't asking you. Tava perguntando pra quem é gente. Obligate me to at least address them. Vá se lascar, toma vergonha, querida. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal. Ah, você vai meter essa. Steph e Ryan. Se vocês ousarem. Sympathize with your situation. You've been through so much. Alguém bate nela antes que eu esmurre? Only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Ryan. Do you have any idea what Alex is talking about? Ryan, se você... No. I don't. Se você acreditar I tried to be there nela... for her since Gabe died. I thought, I don't know. I hoped I could be something of a father figure to her. Nojento. All I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at. Se você acreditar neste velho, Ryan, meu mundo caiu. You tried to kill me. How can you stand there and say these things? Se o Ryan acreditar... Se você acreditar, Ryan, eu estou te avisando. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. Gente, I did too. But I'm telling the truth. se vocês acreditarem... I believe you. Of course I do. Caralho. Caralho. Me come, Steph. Filha da puta perfeita, cara. Horrified. Perfeita, cara. Perfeita. 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 Nunca errou, cara. Ela nunca errou, nunca erra. Nunca errou, cara. Nunca, nunca, nunca. Você nunca errou, cara. I would like to speak. Vai, Duende. Vambora. Todo mundo agora acredita em mim, essa porra. I've known Jed a very, very long time. Se você acreditar nele, você é muito só. Miss Chen? Alex? I'm realizing I don't quite know you as well as I thought. Mas você vai acreditar em mim. Você tem que ser, não tem que ser, pare de ser ridículo. Seu ridículo. Some allowances must, of course, be made given your injuries and resultant confusion. But nonetheless, it saddens me to hear Seu amiguinho, né? Depois você vai ver Duende Verde. Você vai pra outro bar daqui a pouco, querida. Vai lá com a Duende da Luz. Vai, ridículo. Seu nojento. Ninguém vai acreditar, então tudo bem. That's enough. Eleonor, vamos embora, gata. Make you feel bad, sweetheart. No one here thinks you're a bad person. Eleonor, vamos acreditar em mim, vamos lá. You know our mind can play tricks on us. None Eleonor of it is sensata. your fault. Vamos lá, fadas. Ryan, fala alguma coisa. Hard to admit you need help, Ryan. but struggling alone. Ai, não. Então quer saber que vão todo mundo a merda, que todos vão se foder também. Tomara que a Thypon finque o dedo no cozinho de vocês e rode. Worried about you. Let us help you. Ryan, eu te odeio, Ryan. Fala alguma coisa. Eu estou toda fodida, seu filho da puta. Acredita! I got this. Oh, for fuck's sake. Have a USB stick full of recordings.
Yes, we went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Ryan, fala alguma coisa. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know Don't how you... test me, Jason. You know what? I'm not scared of you anymore. Ryan. Not Thypon. All right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well, given that your judgment in this Ryan, eu te odeio, Ryan. Fala alguma coisa, seu corno. Ryan! Abre essa boca e fala alguma coisa que preste, filha da puta. You believe me, right? Se você falar que não, meu mundo caiu. Ryan. Why are you doing this? My dad is not a murderer. Were you afraid? Galera. Is that why you need someone else to blame? Galera. I thought we were in this together. For Gabe. Finque o dedo no seu cu e gire, seu marginal. Vai se lascar. I thought you cared about me. Vai tomar no seu cu, vai tomar o seu bar no seu cu, fica o seu cabelo no seu cu, fica você dentro do seu cu, fica toda essa sua hipocrisia no seu cu, seu ridículo. Vai se foder. Ridículo. Why would she lie about this? It's going too far. Ridículo. Alex almost died. O mundo todo tá bonitinho, mas na hora que mexe com o seu mundinho não pode. A princesa não pode sair do palanque. Vá se lascar, Kiana. Vá no enxaltar do casa do caralho, seu filho da puta. Fuck you, Ryan. After everything? Seriously, fuck you. Vai se foder. Seu nojento. Mete o dedo no cu dele agora, se lixo. Nojento. Eu tenho nojo de você. Ódio de você. Filho da puta. Você tá com a gente até que toque na sua feridinha, né, seu desgraçado? Ai, não. Nojo, nojo. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. Nojo de você. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier, not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. Nojo. Nojo de você. Algumas mãos a gente tem que soltar. His name was John. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe, my big brother. He was building a family here, doing it his own way, figuring it out as he went along. He was so nervous about it, and so excited. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. I want to help people. Because it's something I'm good at. Knowing I'm good at something feels fucking great. And you tried to murder me. You would have ended my life
just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. You tell yourself you're a good man. You take care of so many people. Eu sinceramente só queria dar um murro nesse cara. And a job. You checked on me when I was grieving. Such a good, generous man. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? "11 years ago, you led a group of men to their deaths. And you couldn't even say those words out loud because you're a coward. You couldn't imagine saying it to your wife, saying it in front of your son. Every day you were brave enough to go underground and look death in the eye, but you couldn't muster the courage to admit a mistake. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. E cadê o amor? I see the truth about you. Foi pra casa do caralho. You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. Mas não precisa se odiar no futuro. And the more you deny that hatred, the worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you. Ai, eu condeno, não perdoo não, sinceramente. Quem perdoa é Deus. Ai, não, quem perdoa é Deus. Desculpa. And I condemn you. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Deus me livre. Nojento, ainda querendo me matar, meu cu. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, filho. Quem perdoa é Deus, eu taco pedra. Palhaço. Posso perdoar uma simples traição, um negocinho ali, uma palhaçada ou outra. Mas agora me matar, gata, ainda querer fazer a sonsa depois com um pingo de arrependimento, ah, vai se lascar, tem que ser um ser humano muito bom mesmo. Que não é o meu caso, queridinho. E o Ryan vai ter que lutar bastante. Vai ter que lutar bastante, porque se depender de mim, gata, vai se lascar. Tá comigo até a borda estourar pro seu lado. Estourou pro seu lado, ela no seu corpo. Vai se lascar, vai. Vamos dizer, o Estepo bem sapatão, né? Tá se embora. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Thypon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody awaiting arraignment.
We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Thypon's CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming right. Yeah, the silence is worse. I need to get some air. Vamos ver quem mandou mensagem. Então quer dizer que mamãe gosta de catilanga, né? Filha da puta. Quem é essa? Estamos trabalhando numa matéria sobre prêmio que estava tentando mensagem com você oficialmente. Eu corro. Na entrevista assim, gata. Vamos ver o que a Steph disse. Vamos ver o que o Mac falou. Oi, Chen, achei que você não conseguiu tratar. Você é mais corajoso do que eu imaginava. Agora tá me devendo um emprego. Eu tô feliz com você de verdade. Ai, amo. Vamos ver vamos ver o Ethan. Papai sabe das coisas. Que maravilha, então vocês são ótimos, valeu. Que bonitinhos. Gostei. Charlotte, boa noite, querida. Nem sei o que dizer, Alex. Meu coração ficou a parte só de pensar no que você viu. Ninguém deveria passar por isso, mas não esqueça que eu, edição do seu lado, obrigado a achar. Não foi fácil fazer o que você fez, eu não vou esquecer. Realmente, eu posso dizer que ela foi muito sensata. Ela apoiou a gente, tipo, sendo sincero, eu não esperava, assim, não. Realmente. Vibes. Vamos ver o que o Arthur disse. Não lembro quem era, não. Meu Deus, o menino ali totalmente. Duque. Ducky lost for words? Amazing. Prezada Alex, sinto muito isso, nem sei mais o que dizer. Duck realmente, tem que ficar muito sem palavra mesmo, seu corno. Repete o que ela falou se eu clicar? Não. Vamos ver o que a Steph disse. Valeu, você também foi demais, sabia? Alex, você é incrível. Eu tô do seu lado, independente de qualquer coisa. Me liga assim que você precisar de qualquer coisa. Eu sei, obrigado pelo meu pé, foi muito importante. Nossa, que péssima escolha que a gente fez, gente. Que péssima escolha que a gente fez. Gente, a saga Ai. Que péssima coisa que a gente fez. Vamos ver o que a Steph disse. Tudo pronto, me encontra no palco. Alex, atende, por favor. Avisa pra gente que você tá bem assim que possível. Aposto que você perdeu o celular, mas o horário tá sono. Beleza, nós dois estamos surtando. Só queremos saber se você tá bem. Liga pra gente. Liga pra gente. Você vai ver que eu vou ligar pra você, é ridículo. Chama a liga que eu sou tua amiga, né, seu desgraçado. Alex, eu sinto muito. Meu pai era um herói, é que todo mundo passou todos os anos falando, mas isso era baseado em mentiras. Mentiras serviços nojentos. O Saif mentiu, o papai mentiu, mas o pior de tudo é mentir pra mim. Mesmo quando a verdade estava na minha cara, eu acreditei nele em vez de você. Lamento muito. É muito bom ouvir isso. O Lee, né? Se você estiver disposto a me encontrar, eu gostaria de pedir desculpa pessoalmente. Não tô não, sinceramente. Vai lutar um pouquinho, viu? Eu acho muito engraçado. Porque quando você assume um compromisso, você tem que ir nele até o fim. Você não vira um covarde do cara. Meu Deus, me mandaram mensagem de novo. Caraca, se me encontrar o que aconteceu, você não pensou em dizer que era uma super-heroína quando eu te mandei mensagem. Eu tô muito feliz por você estar bem. Valeu também. Ai, que bonitinho. Gente, eu tô começando a gostar de quem eu não odeio. Ai, que delícia. Decidi aceitar pedidamente. Acho que todos estamos... I need a Charlotte Harmon portrait. I kind of think I need a Charlotte Harmon portrait. Meu Deus, é tanto de coisa. I've got some continued support for you. Meu Deus, é tanta coisa. Maybe Dad deserved everything he got.
But I'm still glad we were there with him in his last moments. For you in the dark. Maybe I do deserve some Talvez dollar não. sign justice, but I'd much rather be able to move on with my life. Você merece justiça, amo. I want to go outside without seeing anyone. That's why God created rooftops. The LARP was 2 days ago. That doesn't seem possible. Porque eu sou o Ba. I haven't spoken to Ryan since the vote. What am I even supposed to say to him? Ah, eu tava ali. Já vi isso. He got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. Porque eu sou babadeira. Meu peito é de cera. Must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. See? This is why I try to only read the art sections. Porque eu sou Ba. Nothing like being called delusional by someone you trusted. You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and no. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Well, John, guess you're a hell diver now. Still looking out for me, huh, Pike? I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. I am now a double victim. First, to Jed Lucan's horrible deception, and now to Tyson's attempts to scapegoat me for their crimes. But I will fight, tooth and nail, to ensure that the real story is told and my name is cleared. Thank you. Sounds like Diane is angling for a book deal. Hopefully it ends up in the fiction section, where it belongs. Good thing I sold off all my Thypon stock. Faliu, que delícia. I'm pretty sure my voice was already heard by everyone who needed to hear it. Porque eu sou Ba. That the part of this that bothers me the most is nondescript dive bar. Ah, gata. Porque eu sou babadeira. Even though it was hard, I'm glad I let Charlotte overcome her own anger. I think it gave her the strength to support me. Eu deito só, e é isso? Ah, peixe beta. Meu Deus, tocando violão deitada. I've been playing a lot the last 2 days, trying to think things through. But I realize it's actually the opposite. When I'm playing is the only time I get to not think about Jed or Gabe or being betrayed and wanting to forgive but not knowing if I can. Most of all, what I don't think about is me, because I've never been good at that. And suddenly, it's the only question that's left. So, I just keep playing. Vibes, né? E vamos lá pro terraço que eu tô ansioso pra ver o que vai rolar. Ai, sapatênis. Bora.
Porra, não tinha hora melhor, não. Só queria ficar sozinho, em paz, tranquilo, sem gente. Tinha que ser o Margarido, não é mesmo? I'm so sorry. Ai, que bom que você sente muito. Se o pai que não tivesse intrometido... Eu não sei, não. O que é isso? What you said, the truth about my dad, I couldn't accept it. Maybe I wasn't strong enough. Can you ever forgive me? E aí, chat? E aí, chat? Você me perdoa? Eu esperava no mínimo uma recepção de gala, de luxo, minha filha. Aí ele me perdoa. Ele jurou muito, galera! Ele jurou, é por isso que iremos perdoar ele, tá bom? Já tá aceitado, decretado. A gente vai perdoar sim, porque a gente é muito milady, a gente é muito santinha, a gente tem que perdoar as pessoas. Vocês estão muito amargurados, chat. A gente tem que perdoar as pessoas. Vocês têm que entender o que ele fez. Ele somente pulou do barco no último segundo, igual o paizinho dele fez. Ai, que pena! Gente, você tem que entender o lado dele, tadinho. Eu não vou dizer que nunca... Agora falando sério. Sem, tipo, essa brincadeira de palhaçada. Falando sério, eu não vou dizer pra vocês que, nossa... dá um ban de 14 dias, né? Eu não vou dizer pra vocês que, tipo, nossa, não vou perdoar nunca mais. Mas é uma vibe, tipo assim, tá, longe de mim, entendeu? É aquela vibe, tipo assim, longe de mim. Tipo, é uma vibe, tipo, eu aceito, mas não vai ser uma coisa, tipo, galerinha, hoje mesmo, tipo assim, hoje mesmo vou ali, vamos tomar uma cerveja, tá tudo certo, milênio, tipo, é uma coisa meio, tipo, eu posso dizer assim, ó, não vou tentar, assim, eu posso tentar, porque nunca, não diria nunca, mas assim, vou tentar, entendeu? Posso tentar, mas assim, agora a nossa fada, realmente, vou colocar aqui, ó, eu vou tentar, que eu sou dessas. I don't know. After everything we went through, Eu vou ser de boa, não. you weren't there when I needed you. How can I ever trust you again? But I want to try. It just might take time. Obviamente, que a gente é assim. Thank you. Next. Thank you. I can live with that. Acho muito bom mesmo, você tem que aceitar não, gata. É o que eu disse, tá dito, sou patroa. Você que lute. So, what's next for Alex Chen? Os próximos passos é mandar você embora. Pode ir embora, por gentileza. Eu quero ficar em paz no meu terraço. I'm asking because I'm in. I mean, whether it's here or anywhere. Tá bom, meu amor, escrava você tá não. Vambora, ligeira que eu quero ir embora. Eu quero fazer uma comida, eu quero ir embora, gata. Vambora. Pode ir da minha casa, por gentileza? Evacuar a área. Como assim? Ele quer dizer que eu posso. Ele quer dizer que ele vai embora comigo? É isso que ele disse? Ai, que abundância. Tem até ração pra cachorrada, querida. Vou perguntar, que eu sou babadeira. You would really leave Haven? Sure. What's left for me here anyway? Unless you were staying. Eu tô só... I'm not used to getting to decide what I want. I guess I'd better think about it. Ele quer mais alguma coisa? Eu vou dizer pra você. Eu pergunto assim pra vocês, chato. Ele quer mais algo? Mais alguma coisa? Ele quer mais alguma coisa? Tipo assim, mais alguma coisa? Então, tipo assim, ele quer... Eu quero que ele vá embora e ele fala assim, eu posso ir com você. Ele quer mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Eu queria que alguém me dissesse, é mais alguma humilhação, sua ordinária, desgraçada? Mais alguma coisa? Porque eu não catei essa informação. Se ele quiser mais alguma humilhação.
É uma bala, uma badalo, né? É uma pessoa realmente completamente perdida no personagem. All right. Just tell me. Ah, meu Deus, que susto! My future. What to do? Eu ficaria, The night of the sinceramente. Spring Fest, Ryan made a strong case for why I should stay in Haven. Eu ficaria aí, sinceramente. The idea of making this place my home. A única pessoa que confia em mim de verdade, que tá comigo até o final, tá aí, porque que eu vou fazer? Eu não estou falando do Red, estou falando da Steph. Of course, that was before all the shit went down. Meu Deus, ela fala sozinha agora. Eu vejo gente morta o tempo todo. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Tell me why. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. Sensato. Of course. You're right. I've never had a home before. Sensato. Friends, a job, a place to live. Why would I give that up now? Onde há. Thank you. Next. Só a Larissa Manoela. Onde há. Then again, maybe leaving would be better. Daí você tá um pouco bipolar, meu amor. Você já tá uma coisa meio obiel, entendeu? Não tá tudo You're certo. young, you suddenly have a little money, friends. And don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. I know. But here's something. Olha o que, meu Deus do céu. Eu tô... It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. E esse homem comigo de novo, cara! Tô cansado, mas a jaqueta dele é bonita. Life goes on. You go back to work. You settle into a routine. And one day, with almost no warning, Steph up and bolts town. It hurts. Mas daí eu não posso seguir ela. But she does offer you a going away present. Her job. You take it. Onde há, galera? All those years of being a music snob finally pay off. And little by little, time does its thing. Meu Deus, a transformação de milhões. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Thypon, and even of me begin to fade into the background. Quem é aquele? Não é o Mac, não.
Você mandou a Steph embora. Eu não mandei ninguém embora, não. Meu Deus, a camisa GLS, meu pai. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Steph foi embora. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Or maybe you never think about that much at all. Esse garoto, ele quer me humilhar, né? Eu acho que ele... You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van? Travel between dingy bars, hawking your SoundCloud, pouring your soul to strangers? Sounds pretty great if you ask me. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? Sinceramente, depois de tudo isso, depois de ter, sei lá, ficado amigo de tanta gente, ter feito tanta coisa aqui, eu fico aqui. Eu acho que é o justo, eu não... Tipo, pensando mais na Steph, eu não falo nem na Charlotte, porque realmente ela fez, tipo, virar amiga depois, apesar dela ter confiado em mim, blá blá blá, todo aquele rolê. Mas o que eu acho mais justo seria ficar, sinceramente. Se vocês querem a minha opinião, assim, do chat, assim, do pessoal, da pessoa que está fazendo a gameplay, eu acho que ficar seria o ideal. Porque, assim, eu indo embora, eu vou deixar todo mundo pra trás. Ela tá procurando um lar faz anos, entendeu? E finalmente ela encontrou um lugar pra ela. Então, assim, não acho que vale a pena, tipo, sair pra se aventurar, pra arrumar mais cedo, Marvel. Pelo amor de Deus, eu ficaria ali mesmo, já tá tudo certo, tudo pronto, tudo feito, entendeu? E o Ryan, ele vai ficar comigo de todo jeito. Já, o jogo já deixou isso claro, assim, eu já, entendeu? Eu não entendo. O jogo simplesmente ele quis. Então eu vou ficar, eu acho justo. Acho que ficar é o ideal, assim, vamos ficar. Vou sair o quê? I know what I want. É, já teve aventura demais, gente. Pelo amor de Deus, chega, cansado. Exaustivo. Meu Deus, amiga.
Acho que foi, né? Dá pra acelerar? Meu Deus, dá pra acelerar. Ah, ela foi junto, aparentemente. Meu Deus, que lindo! Meu Deus.